Maintain. Ushaijiuliza mbona maji ya Pacific na Atlantic Ocean huwa haimix? Ama ulidhani kwa sababu Moses alidivide hiyo maji? Acha nikuchanue. I'm sure umeona videos on the internet zinaonyesha maji ya different colors claiming ni place maji ya Atlantic na Pacific inapatana. Lines za maji ya separate colors hutokea mostly place rivers na glaciers zinaleta maji fresh kwa ocean. Sisi humans ndio tulipea maji ya ocean separate names, but in reality hakuna border inaziseparate. Ocean currents flow na kumix maji every time. According to BBC Science Focus, although the two oceans ziko na maji ya different salt concentrations, huwezi pata zikiwa separated by a line. Nipe like na follow nikuwe nikikuchanua daily.